Good morning, and the third wonderful good morning. Доброе утро, и третье чудесное доброе утро. I hope all of my friends all over the world are well. Надеюсь, у всех моих друзей по всему миру все хорошо. I told you yesterday that today I will teach you another very important truth. Вчера я говорил, что сегодня научу тебя еще одной очень важной истине. And that has to do with faith and the spirit of faith and the law of faith. Это связано с верой, духом веры и законом веры. While faith without works is dead, В то время как вера без дел мертва, I also believe that faith without words is dead. я также считаю, что и вера без слов мертва. Let me explain to you why. И я объясню тебе почему. Because faith alone in your heart is wonderful, but it's not enough. Потому что вера в твоем сердце прекрасна, но ее одной недостаточно. Because our words is what creates the miracle. Потому что именно наши слова творят чудо. You know how much I've talked about the power of the creative words that we release from our mouth. Ты знаешь, как много я говорил о силе созидательных слов, которые мы выпускаем из наших уст. Just think, in the beginning God created heavens and the earth, and God spoke. Только подумай, вначале Бог сотворил небо и землю посредством слова. Study all of the miracles that happened in the four Gospels. Изучи все чудеса, совершенные в 4 Евангелиях. And you will find some really interesting things. И ты найдешь много интересного. When I was a young man, I bought myself a new Bible where I didn't have anything underlined yet. В молодости я купил себе новую Библию, в которой еще ничего не было подчеркнуто. And I did that many times Я делал это много раз, because I wanted to study many different things. потому что я хотел изучить много разных вещей. But at that one time, I only studied every single healing miracle that happened in the four Gospels. Но в то время я хотел изучить каждое чудо исцеления, описанное в 4 Евангелиях. And I came to some very interesting conclusions. И я пришел к очень интересным выводам. Number one, there is no formula. Во-первых, нет никакой формулы. You will not find that Jesus always did the same thing and people had then the same results. That's not there. Ты не найдешь, что Иисус всегда делал одно и то же, и у людей всегда были одни и те же результаты. Об этом там не написано. One time he spit on the ground and he put that mud on the eyes of the blind man and he says, go and wash yourself. Однажды он плюнул на землю, положил грязь на глаза слепому и сказал: «Пойди и умойся». Another time I went to the pool of Bethesda and he said to the guy who couldn't walk, get up, take your bed and walk. Другой раз он подошел к купальне Вифезда и сказал человеку, который не мог ходить: «Встань, возьми постель твою и ходи». And then he said to the lepers, go and show yourself to the priests. А прокаженным он сказал: «Идите и покажитесь священникам». And then he said, according to your faith, it shall be done. В другой раз он сказал: «Поверь вашей, да будет вам». That's what he said to Bartimaeus. Именно это он сказал Вартимею. So you will find out that there is never a formula that Jesus used. Итак, ты обнаружишь, что Иисус никогда не использовал никаких формул. But you will find something very interesting. Но ты обнаружишь кое-что еще более интересное. That there was always a spoken word. Там всегда было произнесенное слово. Think about this. Подумай об этом. Always a spoken word. Всегда произнесенное слово. Think. Подумай. Remember the story when the woman who was bleeding for 12 years? Помнишь историю о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, When she got instantly healed? а затем мгновенно исцелилась? Well, Reinhard, you see, that wasn't a spoken word. She just grabbed his clothes and she was healed. Видишь, Райнхард, не было произнесенного слова. Она просто схватила одежду Иисуса и исцелилась. No, if you study the gospel carefully, you will find out that even there was a spoken word. Ага, нет. Если ты внимательно изучишь Евангелие, ты обнаружишь, что даже там было произнесенное слово. Do you know what the story tells us? Знаешь, о чем повествует эта история? And the woman said to herself, Ибо женщина говорила в самой себе: if I only touch his clothes, I will be healed. «Если только прикоснусь к его одежде, я выздоровею». You see, you will find in the supernatural that faith is very important, but faith must be also expressed verbally. Ты обнаружишь, что вера очень важна в сверхъестественном, но вера также должна быть выражена словами. So I want you to grab these two important keys. Итак, я хочу, чтобы ты усвоил этих 2 ключа. You first believe and then you speak what you believe. You don't speak something and then one day you hope that you believe. Сначала ты веришь, а затем говоришь, во что ты веришь. Ты не говоришь что-то, а затем однажды надеешься, что поверишь. But then also you don't just believe in your heart and think it's your own little heart belief and everything is fine. Но также ты не просто веришь сердцем и думаешь, что все в порядке в твоей маленькой сердечной вере и все будет хорошо. Didn't Jesus tell us that out of the abundance of the heart, the mouth
does speak. Разве Иисус не говорил нам, что от избытка сердца говорят уста? Think, my friend. Подумай, друг мой. If faith needs to be activated, then there are several things that activate my faith. Если веру нужно активировать, то есть несколько вещей, которые ее активируют. One of them is love. Одно из них – это любовь, That's what Galatians tells us. как сказано в послании Галатам. One of them is works, actions. Другое – это дела и поступки. That's what James tells us. Это сказано у Иакова. But another one of them is words. А третье – это слова. Think, God came to Abraham and changed his name. That means Abraham had to change what he spoke. Подумай, Бог пришел к Аврааму и изменил его имя. Это значит, что Аврааму пришлось изменить то, что он говорил. So we have to really understand that faith in the heart is very beautiful, but it needs the release of our words. Так что мы должны понимать, что вера в сердце прекрасна, но она должна быть высвобождена через наши слова. Look how clear the whole salvation starts. Посмотри, как ясно начинается спасение. If you believe in your heart and declare with your mouth, you shall be saved. Если ты будешь веровать сердцем и провозглашать своими устами, тогда спасешься. So we believe in our heart and we declare with our mouth the lordship of Jesus Christ, and that will bring us salvation. Итак, мы верим сердцем и провозглашаем устами господство Иисуса Христа, и это принесет нам спасение. I personally believe Лично я считаю, that because of this truth that is not understood, что из-за непонимания этой истины many Christians don't see the miracles, even though they've got to the place where they actually believe. многие христиане не видят чудес, даже если они действительно верят. Why do I believe that? Почему я так считаю? Because if you do not declare what you believe, Потому что если не заявлять того, во что ты веришь, you are opening your heart for doubt very easily. ты очень легко открываешь свое сердце сомнением. And then once you open your heart for doubt, you're going to begin to doubt and say the wrong things. А как только ты открываешь свое сердце сомнением, ты начинаешь сомневаться и говорить неправильные вещи. This is why we have to keep verbally reaffirm what we have decided to believe. Вот почему мы должны постоянно устно подтверждать то, во что мы решили верить. When I think about the words that are spoken by Christians all over the world, it's very frightening. Когда я думаю о словах, сказанных христианами по всему миру, и это очень пугает, The words that we speak about ourselves, about other people, and about our circumstances. слова, которые мы говорим о себе, о других и о наших обстоятельствах. So don't live with the faith hidden in your heart. Go and put words to it. Поэтому не живи с верой, скрытой в твоем сердце. Добавляй к этому слова. But you know why I also believe this important? Почему я считаю это важным? Because it positions ourselves. Потому что, поступая так, мы себя позиционируем. Once I've decided to actually really believe certain things, Как только я решил по-настоящему верить в определенные вещи, and now I speak what I believe, и теперь я говорю то, во что я верю, I've made a public declaration. я сделал публичное заявление. It's kind of, I hold myself accountable to keep believing what I said I believe. Это как взять на себя ответственность за то, чтобы продолжать верить в то, во что я верю. So Paul said, Итак, Павел сказал, we first believed and then we spoke in faith. сначала я веровал, а потом говорил с верой. Don't speak in doubt. Не говори с сомнением, Speak in faith. говори с верой. I will see you tomorrow. Увидимся завтра.